హాయ్ గైస్, ఈరోజు మనం C# క్లాస్ నెంబర్ 4లో ఉన్నాం. ఈ క్లాస్ నెంబర్ 4లో మనం C# కండిషన్స్ అండ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చాలా బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం. అండ్ ప్రీవియస్గా మనం క్లాస్ 1, 2, 3, 4లో చాలా టాపిక్స్ అయితే డిస్కస్ చేసాం. ఆ టాపిక్స్ని చూస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా అయితే అర్థమవుతుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ వచ్చేసి మనకి 4 types ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది ఇఫ్ the using block of code be executed if specified conditions is true, and else to specify block of code to be executed if some condition is false, and else if specify new condition test and if the first condition is false, and use switch specify many alternative blocks of code to be executed. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి. అండ్ మనం ఆ కండిషన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామంటే వీటిని ఉపయోగించి అండ్ ఇట్లా ఆపరేటర్స్ని ఉపయోగించి మనం కండిషన్స్ అనేవి రాస్తాం. ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే అది ట్రూలో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ట్రూ కాకపోతే ఎల్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ని అయితే ప్రింట్ చేస్తుంది. మనకి దీంట్లో 3 types ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అండ్ స్విచ్. ఇప్పుడు దాన్ని బ్రీఫ్గా మనం తెలుసుకుందాం. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విజువల్ స్టూడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. నేను క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండ్ మనం ఇక్కడ C#ని కన్సోల్ యాప్ అని దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని న్యూ కింద క్లిక్ చేసి అండ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అని పెట్టేసి నెక్స్ట్ అని దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక హోమ్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ హోమ్ పేజ్లో మనం ఎగ్జాక్ట్ కోడ్ని అయితే రాస్తాం. ఎగ్జాక్ట్ కోడ్ని అయితే మనం రాసేసి ఎగ్జిక్యూట్ అనేది చేసేద్దాం. యూజింగ్ సిస్టమ్ అండ్ నేమ్ స్పేస్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. ఇఫ్ అని చెప్పేసి దీంట్లో క్లాస్ కూడా క్లిక్ చేద్దాం. ఇఫ్ కండి అని ఒక క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. దీంట్లో ఒక పబ్లిక్ వైడ్ అండ్ పబ్లిక్ static void మెయిన్ మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అని మనం క్రియేట్ చేస్తాను. అండ్ దీంట్లో నేను ఒక చిన్న ఇఫ్ కండిషన్ అయితే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆ వాల్యూస్ని అయితే తీసుకుంటున్నా, 2 valuesని అండ్ 21 and end by equal to 12. ఇప్పుడు a అనేది పెద్ద సంఖ్య, b అనేది చిన్న సంఖ్య. int aకి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసాం అండ్ int bకి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్లో దాన్ని ఒక కండిషన్ రాద్దాం. అండ్ a గ్రేటర్ దాన్ b. ఈ కండిషన్ ట్రూ. ఇది ట్రూ అయితే ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. కన్సోల్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ రైట్ కన్సోల్లో ఉన్న ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అని ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయ్యి అండ్ కన్సోల్లో ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. అండ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. console.writeline. అండ్ ఇప్పుడు ఎల్స్లో ఉన్నది. ఎల్స్లో
ఏం రాస్తానంటే ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం, తర్వాత తెలుసులాగలుగుదాం. అండ్ నేనైతే ఇట్లా చేసిన, ఇట్లా అంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి, ఈ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఓన్లీ ట్రూ అనేది ప్రింట్ చేయగలుగుతుంది, ఫాల్స్ అయితే ఏమీ ప్రింట్ చేయలేదు. ఓకే, ఓన్లీ ట్రూ అయితేనే ప్రింట్ చేయగలుగుతుంది. ఓన్లీ ట్రూ వాల్యూస్ printing this condition. Okay, only true values printing this condition. అండ్ సార్ ప్రింట్ చేద్దాం. అండ్ నేను రన్ అయితే చేస్తున్నా దీన్ని, ఇదైతే రన్ అయితే అవుతుంది. అండ్ హలో వరల్డ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది ప్రింట్ అయింది చక్కగా. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం ఇఫ్ కండిషన్ గురించి అయితే తీసుకున్నాం. ఇది ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, ఇఫ్ కండిషన్. ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ ఇది రెండు ప్రింట్ చేయగలుగుతుంది, ట్రూ ఆర్ false values printing in this condition. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూషన్ కూడా ఇది కండిషన్ చెక్ చేసి ప్రింట్ చేయగలుగుతుంది. అండ్ లెట్స్ బ్రేక్ ఇట్ దిస్ ఎల్స్. ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం మన కోడ్ని. అండ్ నేను ఇందాక ఏ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ ఇచ్చాను, ఇందాక ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అని ఇచ్చాను. ఇది ట్రూ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ నేను ఒక ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా, అందుకు ఏ లెస్ దెన్ బి, ఇది ఒక ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. అండ్ కన్సోల్లో రైట్ లైన్, ఇక్కడ కండిషన్ హెల్లో వరల్డ్ అండ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి. ఇది ఫాల్స్, ఇది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ట్రూ. ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ ఇక్కడున్న కండిషన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో డాట్ రైట్ లైన్ లో ఈజ్ గ్రేటర్ ఏ లెస్ దెన్ బి అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏం కండిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఒకవేళ ఇది రాంగ్ అయితే ఎల్స్లో ఉన్నది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ కండిషన్ రాంగ్ అయితే ఇల్స్లో ఉన్న కండిషన్ అయితే తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో చెక్ చేద్దాం. అండ్ ఇది ఏ లెస్ దెన్ బి, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అనేది ముందు యొక్క వాల్యూ. దీన్ని ఒకసారి కామెంట్స్లో పెట్టి హైడ్ చేస్తాను, మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. కామెంట్స్లో అయితే పెట్టేశాను. సో రన్ చేసి చూద్దాం. అండ్ ఏ లెస్ దాన్ బి అనేది ఎల్స్లో ఉన్న వాల్యూ అయితే ప్రింట్ అయింది. ఇట్లా ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఎల్స్ ఇఫ్ గురించి. ఇప్పుడు తెలుసుకుంది ఇఫ్ ఎల్స్, తర్వాత మనం ఎల్స్ ఇఫ్ అనే ఒక
సరికొత్త కండిషన్ అయితే తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. ఓకే.